নমস্কাৰ জবাতৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল কাশ্মীৰৰ পুলৱামা কাণ্ড সমগ্ৰ ঘটনাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জঈছ-ঈ-মহমক সহায় কৰিছিল আইএছআই আৰু পাকিস্তানী সেনাই এখন সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম Investigation domain now, so we will not like to discuss that. How it happened, where the explosives have come from. All these things are in the domain of investigation. So as soon as the investigation is over, we will bring it to the public. Of course, we have credible leads on which we are working. Sir, wait, ma'am. The men have outnumbered the Yes, men. Please, just 1 second, please, ma'am, please. Thank you. General, my name is R.C. Tikku. I'm an editor with the Times of India. I come from Delhi. My question is, the local recruitment has come down. Has the infiltration increased? Because it seems that there's a huge discrepancy in your assessment of how many militants are present in Kashmir and in the number of militants who've been killed in the last couple of years. So first of all, as was told earlier, the recruitment has come down. Secondly, the infiltration in the recent times, the recent 1 or 2 months, because of the heavy snow and the weather and terrain conditions, has more or less not been there on the LC part of it. Notwithstanding that, there have been infiltration from the other routes, that is from the IB sector and areas south of Jammu, in the area of Samba, Hiranagar and Pathankot sector. That infiltration is continuing and we have reports of that. And there is also an incident of Jajar Kotli which you are aware, which happened. So infiltration is happening. Pakistan is carrying out the infiltration into Kashmir for the results which they want. Notwithstanding that, the number has reduced in the recent past on the LC. And the elimination of terrorists in the hinterland and limited recruitment in the past few months has brought down the number below a threshold in the Kashmir Valley as of today. Sir, Wait, Zafar. I have a question for you. Now, after the sir, there are reports that Adil Dar was detained in the past. How many times he was detained, Adil Dar, suicide bomber? How many times he was detained and how did he fall from the security radar there? No, I am not privy to the information that we don't have any such report. There was some speculative report which was there in the media that there was an operation, 2 people killed and 1 person was out. So, but that is not correct. We don't have any such report. Yeah. There are 2 questions. One, was this an intelligence failure because the convoy was going on, the corridor was not secured as per the SOP of all the agencies involved. One, and the second thing you talked about the surrender policy. The cousin of this guy who was the bomber, he is in jail in Court Badwan. He has reportedly joined the militancy. He came back to family and he was arrested. He was again arrested after 2 months and now right now he is in Court Badwan. So essentially when you are saying come back and you join the mainstream, it didn't happen in case of his cousin, the bomber's cousin. One is that, and this is the second thing. After this attack happened, there is a whole harassment going on the highway by the armed forces. I went 3 times on this road since past 4 days. People are being asked to come down the car, it's fine, but they are being thrashed also. I have personally seen people getting thrashed, bikers getting thrashed who are traveling on this highway. So what do you have to say about that? I think you partially answered your question yourself. The first question was, how did this car come onto the highway and other things? As you are aware, before this incident happened, the convoys and the civil traffic used to move alongside and no one was being checked, no one was being told to stop, no one was being denied any entry into the highway. And this is what you said in the later part, now it is being denied. That means what was happening earlier led to this incident. So I don't agree with that part of thrashing and all. There is no such incident which has come to, if you, let me answer this. I also see things. So as of now, there are certain restrictions which have been put on the movement of the civil traffic when the convoy is moving. We are trying to work out the modalities as to how best it can be streamlined so that no harassment or minimum delay is caused to the civil traffic. Since this has to be put in place, it's early days, we are working out the modalities and it will be passed to the through the civil administration to the complete public so that they can plan their movement accordingly, depending on the convoy movement. As regards what happened on the ROP and other things, the ROP, like I will request IG CRPF, the ROP was well intact. It is just that a stray vehicle can enter from anywhere, which it did enter,
and the investigation is going on. But if you like to say something about the ROP part, request you. On the day you're talking about 14th, the ROP was well laid. There were more than 22 companies doing the ROP that day, apart from the army and the Jammu and Kashmir police. The incident happened because of a vehicle which was laden with an ID. So as the Corps Commander said, we were not stopping traffic. So that led to the incident. The ROP itself was had fully secured the entire national highway. So the SOP was totally followed. Now we are changing and stopping the civilian traffic when the convoy will move. Accordingly, the SOP will be changed to stop the civilian traffic at that stage. I'm sorry, I'm asking. Yeah, just please. Nehamati from the Washington Post. So two questions. One is, if the top leadership has been eliminated, what is the current strength in the valley now? And as you said, the local recruitment has dipped, but last year was the first time, I think, according to the figures that I have seen, where local militants were higher in number as opposed to foreign militants that were killed. So how do you reconcile the two? So the exact number, another thing is again an operational requirement. So I would not be able to share on this house on that number. But of course, the last year, as you are aware, there were 252 eliminations, and that has also some impact in the sense the vintage element. What is important is that in terrorist circle, if you have old elements who are there, they keep on recruiting people. So when 2018 started, you had a number of top terrorist names. Today when you go to name them, the numbers have significantly reduced, and when these numbers reduce, that has a direct bearing on the recruitment and as well as on the terror actions. So that is how we are trying to tackle it, and as I said before, there is a strong investigational measure which we have introduced and which we have started pushing it. So I am sure with all these things are going to look good. सर टोटल नंबर ऑफ मिलिटेंट्स घाटी में कितने होंगे और उसमें फॉरेन मिलिटेंट्स की तादाद क्या होगी? I think he's already answered that question. Yeah. Sir, to your right. So you mentioned recruitment has dipped in the past couple of months, but this year nearly 200 militants have been recruited local. This is the highest. I mean, the question which has been answered in some form or the other, request not to repeat the same question in a different format. So you can ask something new. Okay, ma'am, please. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, please, if you can speak louder. Take the mic. I traveled here from Avantipura से लेके पुलवामा and श्रीनगर. काफी आदमियों से मैं बात कर चुकी हूँ, तो काफी ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसे ओपिनियंस आ रहे हैं कि फोर्सेस हम पे हैरास कर रही हैं, तो वी आर फोर्सिंग टू गो इनटू दिस टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग्स. तो इस पे आपका क्या कहना है? तो दूसरा सवाल ये है, तो आपने कहा कि इस काइंड ऑफ जो मोड ऑफ ऑपरेंडी हुआ जैश मोहम्मद से कानवाय पे अटैक, तो पहली बार आफ्टर 19 इयर्स ऐसा कुछ हुआ है. तो क्या हम लोग टेररिस्ट के मोड ऑफ ऑपरेंडी स्ट्रैटेजीज के आगे हम लोग सोच सकेंगे? उसका क्या स्ट्रैटेजीज होंगे आपके? मैम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने बोला कि हैरासमेंट एंड ऑल, वो प्रोपेगेंडा है, एंड एनीवन कैन से एनीथिंग विदाउट एनी प्रूफ. सो आई वुड लाइक टू अगेन टेल द अवाम ऑफ कश्मीर, इस प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए. और दूसरी बात कि जो टेररिस्ट का जो मोडस ऑपरेंडी का फ्यूचर में आप कैसे टैकल करेंगे, आई थिंक वो क्वेश्चन पहले आंसर हो गया है. जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी हमारे टेररिस्ट की मोडस ऑपरेंडी या टेक्निक्स हमारे सामने आती हैं, हम लोग उसी तरीके से अपने मोडस ऑपरेंडी या अपनी तरतीब को बदलते हैं और टेररिस्ट को एलिमिनेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं. Sir, we'll take last two questions. Okay. Sir, my question actually was that this year there have been, according to reports, there have been around 200 local recruitments. Last 3-4 months it has dipped, but this has, according to reports, this is the highest in almost a decade. Do you see that as a worrying trend, even though there have been a lot of militant killings also? Still 200 according to reports have been recruited. See, the numbers, as IG साहब ने बताया कि जो numbers कितने हैं, क्या है, वो सब ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, उसके बारे में बात नहीं करूंगा. यू हैव सम नंबर, दैट इज वन मैन्स वर्जन. लेकिन जो भी है, जो लोकल रिक्रूटमेंट हो रहा था, खुशी की बात यह है कि अभी पिछले चंद महीनों में वो डाउन हुआ है. तो हमें पॉजिटिव देखने हैं, हम लोग यहाँ बैठकर नेगेटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं देते. हम हर चीज को पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव तरीके से देख के आगे पॉजिटिव आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं. अभिषेक.
Sir, I'm Abhishek Bhalla from India Today. Sir, you mentioned that the attack was being masterminded in Pakistan. It was being controlled by ISI and JEM. Can you elaborate on what local inputs, local people's involvement was there, to what extent, and how many people would be involved? As I said earlier, the complete attack on the convoy was masterminded by Pakistan and the ISI and the JEM from across the border. What happened from the local content is a matter of investigation. So we have the leads, we are working on them, and we have a lot of details. So, but I would not like to share those details here because of obvious reason. Thank you very much. Manish, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो एलसी पर उनका डिप्लॉयमेंट हैवी हुआ है। इस समय टेरर कैंप्स लॉन्चिंग पैड की क्या जानकारी है? कितने एलटीज और एफटीज इस समय साउथ कश्मीर में मौजूद हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आरडीएक्स का इस्तेमाल इस लेथपुरा अटैक में हुआ? Coming about information on the Pakistani side, again these are operational details. I would not like to share, and that's it. Thank you very much. सर ये बताइए, गाजी रशीद जो है, is he different than Kamran? there is this thing also. Is Ghazi Rashid different than? Gazi आए, कई गाजी गए, तो परवाह मत करो. Don't worry, we are there. How can we make entry into 15 go easier for the journalists, sir? In the Pulwama explosion, our heart and our feeling and our sympathies and our condolences go to the families. I also like to pay homage to the martyrs of yesterday's operation, 4 from the army, including a major, and Havaldar, 1 head constable from the JKP from Karna. I also like to take this opportunity to give an update on the injured of the CRPF convoy attack on 14th. All of them in the 92 hospital base hospital are undergoing an excellent treatment, and I have been meeting them twice a day every day. All of them are out of danger. They all have spoken to their families and they are doing very well. Similarly, the injured of yesterday's operation, including Brigadier Harbir Singh of Army, DIG Amit Kumar of the JKP, and other officers and men from the Army and the JKP are doing very well, and they are in excellent condition and they are out of danger. They are being looked after by the best doctors available here. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. The local commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating, fabricating and execution of this operation, were the main people of the JEM top leadership in the valley. Since this leadership of the JEM was on a track, ever since this incident happened, and day before night, at midnight, on specific information, we hit this module. And I am happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley, which was being handled by JEM from Pakistan. The details of the terrorists killed, 2 Pakistani terrorists and 1 local conduit, the terrorists, have been shared by you by the police in the yesterday's press release. I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise,
anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. I also like to inform you that success of this operation within less than 100 hours was a result of complete synergy between all security forces, may it be Army, JKP, SOG, CRPF or the intelligences. We are working in complete আৰু আমি সংবাদ মেলৰ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো আৰু কেনেধৰণে আচলতে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰা হৈছে জঈছ-ঈ-মহমে ঘটাইছিল পুলৱামাৰ আক্ৰমণ বুলি স্পষ্টভাৱে ইতিমধ্যে এই সংবাদ মেল যোগে জনোৱা হৈছে আৰু সহায় কৰিছিল ইফালে সিৰিয়া আফগানিস্তানৰ বিস্ফোৰণৰ মডাছ অপাৰেণ্ডি বীৰ শহীদ VS দাণ্ডিয়ালক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে দেৰাদুনত আমাৰ শহীদগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়াৰ দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগত পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত শ্বহীদ হৈছিল সেনাৰ মেজৰ VS দাণ্ডিয়াল ইতিমধ্যে আমি জনাইছো VS দাণ্ডিয়ালৰ নশ্বৰ দেৰাদুনত লৈ অনা হৈছে আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত এইদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে VS দাণ্ডিয়ালক দেৰাদুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো স্বামী নচৰ দেহ দেখি আবেগিক হৈ পৰিল পত্নী স্বামী নচৰ দেহত আই লাভ ইউ বুলি কৈ চুমাৰে উপচালে পত্নী আবেগিক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আই লাভ ইউ বুলি কৈ চুমাৰে উপচাই পেলালে স্বামীৰ নচৰ দেহত আবেগিক পত্নী কিন্তু এগৰাকী সাহসী পত্নী বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী পুলৱামা আক্ৰমণৰ আগদিনা পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI আৰু জঈছ-ঈ-মহম্মদ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক পিঅকেৰ কাষতে অনুষ্ঠিত হৈছিল গোপন বৈঠক 13 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানী সেনাৰ কমাণ্ডাৰো আহিছিল সীমান্তলৈ সূত্ৰমতে ভাৰতত আৰু আক্ৰমণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিউজ18 লাভ কৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আছিল মহম্মদ উমৰ আৰু মহম্মদ ইব্ৰাহিম নামৰ জেইছৰ দুই সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকক ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত শ্ৰীনগৰ পাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল শ্ৰীনগৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কেম্পত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক বিগত 7 পৰা 8 মাহৰ পৰা দুই সন্ত্ৰাসবাদী উপস্থিত আছিল ঘাটিত উপস্থিত নাছিল ঘাটিত সন্ত্ৰাসবাদী কমাণ্ডাৰ কেইটাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিবলৈ জেইছে পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছিল প্ৰতিবাৰে বেলেগ বেলেগ নামেৰে মতা হৈছিল কমাণ্ডাৰ সকলক দক্ষিণ কাশ্মীৰত বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে 40টাতকৈও অধিক জঈছ-ঈ-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী পুলৱামা আক্ৰমণৰ আগদিনা পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI আৰু জঈছ-ঈ-মহম্মদ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক গোপন বৈঠক পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ কাষতে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গোপন বৈঠক 13 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানী সেনাৰ কমাণ্ডাৰো আহিছিল সীমান্তলৈ সূত্ৰমতে ভাৰতত আৰু আক্ৰমণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিউজ18 লাভ কৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আছিল মহম্মদ উমৰ আৰু মহম্মদ ইব্ৰাহিম নামৰ জেইছৰ দুই সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকক ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত শ্ৰীনগৰ পাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল শ্ৰীনগৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কেম্পত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক বিগত 7-8 মাহৰ পৰা দুই সন্ত্ৰাসবাদী উপস্থিত নাছিল ঘাটিত সন্ত্ৰাসবাদী কমাণ্ডাৰ কেইটাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিবলৈ জেইছে পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছিল প্ৰতিবাৰে বেলেগ বেলেগ নামেৰে মতা হৈছিল কমাণ্ডাৰ সকলক দক্ষিণ কাশ্মীৰত বৰ্তমানো সক্ৰিয় হৈ আছে 40টাতকৈও অধিক জঈছ-ঈ-মহম্মদৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু পুলৱামা কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই 14 ফেব্ৰুৱাৰীত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত 40জন জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ কাশ্মীৰত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগত সেনাৰ গুলীত নিহত হয় জঈছ-ঈ-মহম্মদৰ কমাণ্ডাৰ কামৰান সহ 3 সন্ত্ৰাসবাদী আনহাতে সেনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হ'ল সেনাৰ মেজৰ সহ 4 বীৰ জোৱান এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এটা ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ সময়তে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় পুলৱামাৰ পিংলানত সেনা CRPF আৰু SOGৰ যুটীয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে গুলী চালনা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত শ্বহীদ হ'ল মেজৰ VS দাণ্ডিয়াল হেড কনিষ্টেবল চবেৰাম জোৱান অজয় কুমাৰ আৰু হৰি সিং সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলজাৰ মহম্মদ নামৰ জোৱানজন 11 ঘণ্টাৰো অধিক সময় সংঘৰ্ষৰ অন্তত সেনাই হত্যা কৰে জঈছ-ঈ-মহম্মদৰ কমাণ্ডাৰ কামৰান সহ 3 সন্ত্ৰাসবাদী আৰু কোন এই কামৰান হিলাল এতিয়া সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে কোন এই কামৰান হিলাল পুলৱামা কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল কামৰান হিলাল জঈছ-ঈ-মহম্মদৰ কাশ্মীৰৰ কমাণ্ডাৰ কামৰান পাকিস্তানৰ নাগৰিক সন্ত্ৰাসবাদী কামৰান
পাকিস্তানৰ নাগৰিক আছিল সন্ত্ৰাসবাদী কামৰান হত্যালীলাৰ পূৰ্বে কামৰানে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত কিছুদিনৰ পৰা দক্ষিণ কাশ্মীৰত সক্ৰিয় হৈ আছিল কামৰানে গোটাইছিল 350 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক কামৰানেই যোগাৰ কৰিছিল আক্ৰমণত যিখন বাহন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই গাড়ীখন কামৰানেই যোগাৰ কৰিছিল ইফালে পুলৱামা সেনাৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱা নাই জঈছ-ঈ-মহমৰ জঘন্য সন্ত্ৰাসবাদী আব্দুল ৰছিদ গাজীৰ সেনা এনকাউণ্টাৰত নিহত কেৱল জঈছ-ঈ-মহমৰ কাশ্মীৰৰ কমাণ্ডাৰ কামৰান আৰু দুটা সহযোগী সেনা অভিযানৰ সময়তে সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিলে পুলৱামাৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ অন্যতম পৰিকল্পনাকাৰী তথা জঈছ-ঈ-মহমৰ শীৰ্ষ পদবীধাৰী সন্ত্ৰাসবাদী আব্দুল ৰছিদ গাজীয়ে সেনাৰে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আৰু সেনাৰ সূত্ৰই এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে নিহত কমাণ্ডাৰ কামৰান আৰু দুটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেই মুহূৰ্ততে খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল যে গাজী মৃত্যু হোৱা বুলি কিন্তু শেহতীয়া যি খবৰ মৃত্যু হোৱা নাই আব্দুল ৰছিদ গাজীৰ পলায়ন কৰিলে সুযোগ বুজি আব্দুল ৰছিদ গাজী